Bonjour et bienvenue à Let's Learn French with Saranj. What are reflexive verbs in French? In French, reflexive verbs are called les verbes pronominaux réfléchis. Normally, the infinitive of a verb is a single word. For example, manger, to eat, jouer, to play. But reflexive verbs have two parts. The reflexive pronoun se followed by the infinitive. For example, se laver, se baigner, se doucher. For reflexive verbs, the reflexive pronoun se indicates that the subject of the verb is doing the action on himself, herself, or itself rather than doing on someone or something else. While conjugating, the reflexive pronoun se before the infinitive changes according to the subject. Like for je, it is me or m apostrophe. For tu, it is te or t apostrophe. Il, elle, on, it is se or s apostrophe. Nous, it is nous. For vous, it is vous. For il, elle, plural, it is se, s apostrophe. So if the following verb begins with a vowel or a h mute, then the me changes itself into m apostrophe, and the the changes itself into the apostrophe, and se changes itself into s apostrophe. How to conjugate a reflexive verb in present tense? Now let's take for an example verb coucher, which is a normal regular er verb. So it is je couche, tu couches, il couche, elle couche, on couche, nous couchons, vous couchez, il couche, elle couche. Now, if we want to conjugate coucher in a reflexive form, then it is se coucher, which means to go to bed. And you need to add me, te, se in between the subject and the verb. Je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche, on se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. Again, we are going to have a look at the conjugation of another two reflexive verbs. The first one being s'amuser. S'amuser, to have fun. Now you may have a question, why is this reflexive verb is having an s apostrophe instead of se? The e is removed and an apostrophe is added because the verb begins with a vowel. Now let's have a look at the conjugation. Au présent. Je m'amuse, tu t'amuses, il s'amuse, elle s'amuse, on s'amuse, nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse, elle s'amuse. So, je m'amuse is I'm having fun myself. Tu t'amuses, having fun for yourself. Il s'amuse, he's having fun for himself. Elle s'amuse, she's having fun for herself. On s'amuse, one is having fun for oneself or people are having fun for themselves. Nous nous amusons, we are having fun for ourselves. Vous vous amusez, you are having fun for yourselves in the plural form. Ils s'amusent, they are having fun for themselves. Elles s'amusent, they are having fun for themselves.
Now let's have a look at another verb, which is s'habiller. S'habiller, which means to get dressed. So again, the E is removed here and an apostrophe is added because the verb begins with a H mute. Now let's see the conjugation au présent. Je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, on s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille, elle s'habille. Same way it is je m'habille, getting myself dressed, tu t'habilles, getting yourself dressed, il s'habille, he's getting dressed himself, elle s'habille, she's getting dressed herself, on s'habille, one is getting dressed oneself. Nous nous habillons, we are getting dressed ourselves. And vous vous habillez, you are getting dressed yourselves in the plural form. Ils s'habillent, they are getting dressed themselves. Elles s'habillent, they are getting dressed themselves. Here you're going to find a list of common reflexive verbs. S'adresser à, s'approcher de, s'amuser, s'appeler, s'asseoir, se baigner, se brosser, se casser, se coucher, se dépêcher, se déshabiller, se doucher, s'énerver, se laver, se lever, se réveiller, and s'habiller. Salut, je m'appelle Martin et j'ai 15 ans. J'ai un petit frère, il s'appelle Lucas et il a 2 ans. Je me réveille à 7h30 quand mon réveil sonne, mais je me lève à 8h. D'abord, je me douche et je m'habille. Après, je mange mon petit déjeuner, des céréales et un croissant, et je bois du café. Puis, je quitte la maison et je prends le bus pour aller au collège. Je rentre à la maison à 5h15 et je joue un peu de temps avec mon frère. Lucas se couche très tôt et je me couche à 10h après avoir lu mon livre pendant un quart d'heure. So now in this text by Martin, we are going to spot and underline the reflexive verbs in red and the regular verbs in green. You can now pause your video here and do your activity, and we can discuss the answers after you finish. Now let's check the answers. Now we are going to find out the reflexive verbs in this text. Number 1, je m'appelle. Number 2, il s'appelle. Number 3, je me réveille. Number 4, je me lève. Number 5, je me douche. Number 6, je m'habille. Number 7, Lucas se couche because Lucas is il.
So it is equal to il se couche, Lucas se couche. And the last one, je me couche. Now let's find out the normal regular verbs in this text. Number 1, j'ai 15 ans. Number 2, j'ai un petit frère. Number 3, il a 2 ans. Number 4, mon réveil sonne. Mon réveil is my alarm. Sonne is rings, which is a verb. And sonne comes from the verb sonner. Number 5, je mange. Number 6, je bois. Number 7, je quitte. Number 8, je prends. Number 9, je rentre. And number 10, je joue. Now you have a list of sentences where we are going to fill in with the reflexive pronouns. So one example of it is number 2, Paul se douche. So following this example, you can fill in the gaps with the appropriate reflexive pronouns. Now let's check the answers. Number 1, numéro 1, nous nous levons. Nous nous levons. Numéro 2, Paul se douche, which we have already seen as an example. Numéro 3, mes parents se lavent. Mes parents se lavent. Numéro 4, Barbara et Mélodie s'habillent. Barbara et Mélodie s'habillent. Numéro 5, tu t'habilles. Tu t'habilles. Numéro 6, vous vous douchez. Vous vous douchez. Numéro 7, et moi, je me lève aussi. Et moi, je me lève aussi. So that is the end of this session on reflexive verbs. See you in another video. Merci et au revoir.